The floor, please. The witness is being brought in to the hearing. Thank you. Thank you. Mr. Chair, could you indulge the witness just a few minutes to come back from the washroom? Thank you. Sorry. Welcome back here, Imam. Yeah. May I just remind you that you're still under oath? Okay, so, and before the break, you are talking about your summons on that day about the waste of scarce resources, up to $7 million, excuse me, in a Futam Puff in Kanilai and a youth festival in Basse for the benefit of the youth, but which could have been used for more beneficial purposes. And you talked about the presence of the NIA in your mosque and things like that. Could you tell us what happened afterwards, after this summons was delivered? Sermons, I mean to say, was delivered. Yang don wax mbiri khutba yi nga xamne yang ko don def ak yaxa gi nga xamne ñu ko don def ci alel bu tollu ci
yaa imam balaa ñu doon dem ci break bi yaa ngi doon wax mbiri xutba yi nga xam ne yaa ngi ko doon def ci sa jumaa bi ak it yàq bi nga xam ne gis nga ne ñu ngi ko doon yàq ci koppari réew mi lu dem ba ci juróom-ñaari million ci ay dalasi yoo xam ne ñu ngi ko dépasse ci futam paf bi ñu doon def kanilaay ak ndaje ndaw yi nga xam ne ñu ngi ko wax youth festival bi ñu doon def ci Basse dafa lu ñëwut. Is everything okay in the interpretation booth? Yes. Okay. The question now is, can you tell us what happened soon after you delivered that sermon? Thank you. léegi li ma la bëgg a laaj mooy ndax di ñu mun a wax lan moo xew gannaaw xutba boobu nga xam ne moom nga def lan moo xew gannaawam. waaw gannaaw xutba bi ca ngoon sa wala ca ëllëg sa. After that sermon in the evening or the following day, am na call bu jógee BBC mu doon Hassan Aroni. There was a call from the BBC which was done by Hassan Aroni. mooy daf ma bëgg a interview. He said he wanted to conduct an interview with me. ko baax na. I said okay. mu ne daf ma bëgg a interview affaire yi suma sermon ci ma dee def. He said he wanted to interview me about the sermons that I used to do. mu ne especially bu last Friday. Especially the last Friday. ma ne ko baax na call ma waxtu sangam. I said okay, it's good. You can call me at so and so time. ba mu jotee mu call ma. And when that time arrived, he called me. mu laaj ma sermon bi lu ko waral ak yëpp. He asked me why I did that sermon and whatever was behind the sermon. ma ne ko yeete la rek. I said it was just something to make people aware. ak tàggat suñ ndaw yi pour seen ëllëg. And something for our young people for their tomorrow, for their future. mu ne ma waaye alal jiñ spend. He told me, well, the wealth that was spent. alali réew mi la wala alali kan la. He said, does that money belong to the nation or who owns that money? ma ne ko xaw ma ku moom alal ji waaye xam naa ne alal yëpp yàlla ko moom. I said, I don't know who owns that money, but all wealth belongs to Allah. ma kóotal ko benn aaya ci suuratu nisaa yi. Then I decided to quote one surah for him from Suratul Nisa. One verse from Suratul Nisa. From Suratul Ni'ai. ma ne ko yàlla daf ñu ne wala tubazziru tabziran innal mubazzirina kaanu ixwaanu shayatin wa kaana shaytaan li rabbihi kafuuran. yàlla mu ne bu leen foyantoo alel bu leen jéggi dayo ci alel. He said, don't play with wealth which becomes outrageous in the way you spend it. ndax loolu yàqala. That is part of spoiling the wealth. te yàqkat yi seen mbokk mooy seytaan. And those who involve in spoiling that type of wealth belongs to Satan. ma ne ko tey kenn bëggut a mbokkoo seytaane. I said, well, nobody would like to join with Satan. ci la ma wax jërëjëf. He said, thank you. waaye ci own conclusion am moom. But to his own conclusion, mu ne this imam is brave enough up to the big man. He said, well, this imam is so brave to the level of the big man. mu ne imam bi jàmbaar la bay junja kilifa gi. He said, this man is so brave that he is saying things that relates to the big man. Who in this context is Kelifagi or big man? Kan moy Kelifagi nga wax ni wala big man bi? Mom tudut kenn de. He didn't name anybody. Mom loolu la wax rek. That's what he said. Who did you understand he was referring to? Yow ci waxam nak kan nga fokk ne mom la doon wax? Mun na muy yow. It can be you yourself. Ligma ene bari na imam. Loolu ci ni ko xel jàppee daal jamono jooju mooy Oga. Well, how I can see it in those days, it was referring to Oga. Li tax ma jàppa loolu tam. But who was Oga? Can I Oga? Xam nga. You know.
jamono jooju suñ ne oga rek In those days when they say Oga, mooy Jamus Junkun Jamme is Jamus Junkun Jamme. mooy Alaaji Yaaya That's Alhaji Yaya. te bañ ma téye it loolu lañ ma laaj. When they arrested me, that's what they asked me. So what happened after the interview? lan moo xew nag gannaaw interview boobu nga def ak BBC. ba interview bi passé am naa ñaar ñetti call. After the interview, I got 2 to 3 calls. waaye nomba bi duy ñëw. But the numbers don't appear. am na ci koo xam ne daf man yow xamuloo mooy man sa mbokk laa. So one of those callers told me, you don't know, but me, I am related to you. mu ne ma soo eboo nga génn réew mi dañ la téye de. He told me, if you can leave this country, because they will arrest you. ma ne ko ba booba. I said, okay, until we reach that time. ñu toog ba ajuma ji dellusi. We were there until the following Friday. bañ jullee ba pare. After prayers, am moto bu lëndëm lool. a dark black vehicle came. amut number. It has no number. ñu ñëw ñu ne ma yow lañ jël si. They came and told me that we are here to pick you up. ma ne ko fu ngeen ma jëmee. I asked them, where are you taking me to? ñu ne Banjul seen headquarters dañ ma soxla. He said, Banjul, at their headquarters, they need me there. Did they tell you who they were? waxal nañ la ñoom ñan lañ. waaw laaj naa leen ko. Yes, I asked them. te bëccëg la woon it. And it was in daylight. ñu ne ñoom ñu ngi liggéey NIA. They said they were working at the NIA. dañ ma soxla pour ay laajte yu néew rek. They said they needed me to go and ask me a few questions. may leen waaye xaaral bañ añ kay fi mu ne nii añ jot na. I told them, well, can't you wait until after lunch because it is now lunch time? ñu ne ma non non foog ñu dem rek. They said, no, we have to go. ñu bugg a indi jafejal. They want to bring difficulties. may nañ dem. I said, okay, let's go. ma dem. We went. suma rakka toppa ci. My younger brother followed us. ak suma cousin Alaaji Ba. Plus my cousin Alhaji Ba. ñu dem ba àgga foofu. We went until we reached their place. ñu dugal ma fa ci benn office. They took me into one office. jamono jooju ñoom Fodé Bareng fa. In those days, Fodebari and others were there. ak foog naa Ibrahima Diallo o Ibrahima Ba waaye moom moo topp ci borom kër yi drug squad bi léegi that drug authority xaw ma naka la. Okay, I don't know whether it was Ibrahima Diallo or Ibrahima Ba, but presently he is the deputy to the head of the drug squad. ndax from there sa postul nañ ko Angleterre ci embassy bi. From there, he was once posted at the Gambian embassy in the United Kingdom. ñooñu ñoo ñëwoon. They are the people who came for me. ak keneen ku ma fàtte turam. And somebody, I forgot his name now. ñu may laaj. They were asking me. ñu ngi amee seeni kayit. They had their paper. may wax ñuy binda. I was talking and they were writing. that day Ibrahima moomu xaw ma Ibrahima Diallo la ba waaye benn la ci ñaar yooyu. I don't know whether his name was Ibrahima Ba or Ibrahima Diallo, but it is one among those two. mu ne ma soo waxut dëgga. He told me, if you don't tell us the truth, dinañ jaara yow foo xam ne du la neex. we will pass with you somewhere which will be very unpleasant to you. mu ne lu tax may wax di junja président bi. He said, why was I talking and relating what I was saying to the president? ma ne ko man de tudduma président te mënoon naa koo tudda nag. I said, but me, I didn't call the president's name. I could have called his name, but I didn't. ma ne ko li tax ngay wax nii sa Hassan Arone ko wax. I said, why? What we are saying now is what Hassan Aroni said. waaye daal jël nañ seen statement ba pare. But they had already taken the statement already. ma nekk fa ba boori gée yooyu. I was there until the time for the last evening prayers. ñu ne mun naa ñibbi waaye foog ma am ñu ma béyal. They said I can go home, but I have to get people who are supposed to come and bail me out. te dañ war a indi ñaari title deed. And they should bring 2 title deeds. suma raka indi kiram. My younger brother brought his compound title deed. suma cousin Alaaji Ba it def noonu. My cousin also, Alhaji Ba, also did the same thing. On this particular occasion, were you tortured at all? ci jamono jooju ndax am na benn mitital buñ la def. tocco wuñ ma. I was not tortured.
dooruñ ma, I was saaguñ not ma. beaten and nobody insulted me. Definitely. Really, definitely. It was basic, simple interrogation. Wow. Yes. How many people interrogated you? ñaata nit ñoo la doon laaj. ñoom ñaar ba ci ñett la daal. It was 2 to 3 of them. waaw waaye ñii ñoom maa ngi leen cee fàttaliku. But these people I named, I can remember them. Apart from the fact that you were taken from your home to the NIA premises and asked questions, you have no complaints at all about how you were treated on that particular occasion? lu dul rek liñ la jëlee foofu yóbbu la NIA jëlee sa kër yóbbu la NIA amul beneen tawat boo xam ne daal mun nga koo tawat ci xew-xew boobu amoon bis boobu. non jàppa boobu comme ni nga ko waxee la rek nga ne jàppa yi ma doon jàppa ci jamonoy Jawara is normal. Yes. dama jàppoon bii tam is normal kon. Yes, just as the arrests I went through during Jawara's time. So this one also was just the same thing as those arrests. so noonu bañ ma bàyyee ma dem ñu ne bor bu set naay book the report. So after I was bailed and I was leaving, they said I should come and report to them every day. For how long did you have to continue reporting? li nga dem di uyu ji noonu bor bu set ban diir la jël. dem na ci juróom benn fukki guddi. Well, it was up to 60 nights. laa daan dem. The 60 nights I used to go. ci gannaaw si lañ ma ne léegi day ñëw week bu nekk benn yoon. And after that, that's the time they told me you can come once every week. loolu ñaari yoon laa ko def ñu ne ma jarul nga ñëwati. I did that for 2 times and they told me, well, there is no need for you to come and report again. waaye ànd ak loolu yëpp nag. But going along with all that, maa ngi am call ci doy waar di ma xelal naa génn réew meeg dinañ lakka suma kër ak wax yu bari daal. going along with all that, I used to have calls which were a little bit puzzling. Some were telling me they will burn my compound, let me leave the country and go away. Did you know the identities of the callers or they were anonymous? ñi la doon xam nga leen ndax dañ ñu boon seen tur yi. kenn laa ci xamut. I don't know any one of them. The information that was being passed on to you in these calls, were they just cautionary or were they threats? xibaar bi nga xam ne moom nga daan jot ñuy laa téléphone di la ko wax ndax danga ko gisee woon ne dañ la daan tiital dañ la daan xuppa wala dañ la daan digal rek. dañ raxoon. Dañ rax they were mixed. waaw. Some were cautionary and others were threatening. ñenn ñi dañ la doon digal yenn yi dañ la doon tiital. noonu la demee. That's how it went. Did you leave the country at all? ndax bàyyi woon nga réew mi. xel daju ko. Well, I didn't even think about it. I take it you continued with your work. foog naa mun naa wax ne bon da nga continuer def sa liggéey. waaw ci laa continuer di doxal. Both your Islamic sermons ci laa continuer di doxal di and your activism. ci laa continuer. Yes, that's how I continued. di def lépp. Doing all. di dem ay trek. Going for treks. and ay Gamko Trab ak yëpp. With Gamko Trab and others. And tell us about this work you used to do with Gamko Trab. léegi wax ñu liggéey bi nga xam ne moom nga doon def ak Gamko Trab. xam nga Gamko Trab suñ mbootaay la ñun ñoo ko moom. You know, Gamko Trab is our organization. We own it. 1986 lañ ko form. It was established in 1986. fekk maa ngi yëngu ci boor ñeneen a ngi yëngu ci boor waaye yëgante wuñ bañ daje. That was the time when I was doing some activities on the other side, when others were also carrying out some activities on another side, but we were not aware of one another. Because ci suma aada ñun dañu yóbbu suñ jigéen ñi lël. Because in our culture we have to have this circumcision for our female. am na suma mbokk yu ci loru yoo xam ne xam naa leen. Well, I was aware that some relatives had serious problems, and I know them in that. emut ci loolu sax suma bàjjeni yaay moom
kenn la ci Ngansimba yi woon. And it was not at the end, it didn't end there. One of my aunts was one of the Ngansimba. My mother's aunt. My mother's aunt was a Ngansimba. So, what is Ngansimba? Well, Ngansimba is somebody who used to be in charge of newly circumcised people, females. Moi comme circumcised rek. Just like somebody who does the circumcision herself. Wow, te dama ko jege woon torop. And we were very close. Ma xam métit beeg coow leeg su amaan ay njulli yu ndaw yuuxu yeeg mu daf ma daan métti torop. Yes, I was aware of the pain that they go through, the shouts, the screams and so on, which used to pain me very well. So ma boole ko ci sumay waare sumay khutba suma fune. I decided to add it to my sermons, my discussions. Include it in my sermons. Yes, I decided to include it in my sermons and the other things that I talk about. Ndax fekk gestu naa ci wàlli islam itam. And I had already checked on the side of Islam what Islam says about it. Researched it on the side of Islam. I've also researched it in Islam. Gisuma ci ben dalil bu wara jar coono boobu ak lor bi ci ne. And I saw no reason for somebody to go through that pain and all what not because of circumcision. Ma gestu ci wàlli diine it. I looked at the religion also. Niñ ko tuddee. How it was named. Doonu ko. Is not that. Ñi naan sunno. Some said sunno. Te doo fekk fuñ ko defee. And you are not aware where they used to do it. Kenn ci njabooti yónnent bi. Not any of the prophet's relatives. Réew ma ca Saudi sax ku ko fa def dañ laa téye caaj la tëj la. And in the country itself, in Saudi, if anybody does it there, they used to arrest you and lock you up. Ba loolu siiwee ci sumay waxtaan. When it became very common in my discussions. Ñu ooma meeting. They called me for a meeting. Meeting boo xam ne Aji Safiyatu Singate moo ko jiite woon. A meeting which was led by Aji Safiyatu Singate. Man maag ñoom Aïssatou Touré the vice president. Myself and them and Aïssatou Touré the present vice president. ñoom Ami Bojang ñoom Ami Diouf Kool. Ami Bojang and Ami Diouf Kool. ñoom Aïssatou Marena. And Aïssatou Marena. ñoom ñu bari ñoom Mrs Kurang yooyu. A lot of them, including Mrs Kurang. ak Imam Modou Lamine Babou Ndaw. And Imam Modou Lamine Ba Junior. Yal na ko Yàlla yërëm. May Allah have mercy on his soul. ñu d'accord pour bokka am mbootaay ñu tuddee ko Bafro. We decided to come together and form an association called Bafro. Doxal nañ ab diir ak Bafro. We operated for some time with Bafro. waaye ñu gis ne daal bugga nañoo sampa suñ mbiri boppa rek comme njaatige bu ne gan gu ne bu yàggee sampa këri boppam. Well, we later on realized that we should decide to establish our own, because even a stranger, when a stranger comes to a place and stays there for a long time, later on he or she will decide to have his own place. ñu tàggatoo soxna si mu ñaanal ñu muy Aji Safiyatu Singate. Then we decided to part ways with Aji Safiyatu Singate, who also prayed for us. ñu sampa suñ bosi boppa tuddee ko Gamko Trap. We decided to establish our own organization and we named it as Gamko Trap. Gamko Trap abbreviation la. Gamko Trap is an abbreviation. Sorry. Boobu ba léegi. From that time up to now. ñu ngi cee liggéey. We are working on it. ba nguur gi ñëwee ees nag. When this government came newly. Tombe already fekk na man déggoowuma élimaani réew mi ñu bari. That time I was not in good relation with most of the imams. Why was that the case? Lu waraloon loolu. Waaw ndax dafa am ñu gisee tradition boobu diine. Well, some of them believed that that tradition was part of the religion. am na borom xam-xam yu ñu raw ñun ñëpp gisee wuñ ko diine aada rek lañ ko def. Some highly knowledgeable people saw it as a tradition, but it is not part of our religion. waaye pour man nag noo ko mun a gisee rek. But for me, however you see it, gannaaw dafay lore. as far as it is something harmful, diine du lore.
Religion is not harmful. ñi ko tuddee set. Those who called it cleanliness. man ba ma jàngee islam ba tey jii. When I learned about Islam up to this present day, ndoxay setal nit. I knew that it is water that cleans somebody. gisuma fenn fooy dogee cëri nit nga ne pour mu set. I have seen nowhere where you have to cut something from somebody's body and say that's part of cleanliness. du lu ma gëm. It is something that I don't believe in. ma continuer ci. Then I continued. dégg naa ci lu ne. I had all sorts of things in it. ba ma njëkkee am programme ci rajo. When I started initially to have this program on the radio, ndeke suma paag maa déglu. on the whole, my father was listening to me. ba ma ñibbee mu ooma Baba. When I went home, he called me and said, Baba, you want to ànd no me rajo he. Are you the person I was listening to over the radio? ma ne ko miin de. I said to him, well, it is me. mu ne ma loo doon wax. He asked me, what were you saying? ma nettali ko yëpp. I narrated everything to him. mu ne ma yaa ngi ci digg waaye dina métti de. He told me, you are on the truth, you are on the path of truth, but it will be very difficult for you. mbaa di nga ko antan. Will you be able to carry that load? ma ne ko dinaa jéem. I said, I will try. ñu continuer. Then we went on. ba am jamono. Until there came a time. suma mag di suma kilifa di Alhaji Sirif Keba ca Burfoot. My elder brother, my leader, Alhaji Sirif Keba Haidara at Burfoot. fekk boole ji nañ ma ci moom. And the whole, they have gone to him and reported me there. ku munoon dara ci man la. There was somebody who really can involve. lu ma bàyyiloo woon dama ko daan faral di bàyyi nag. He was influential on me or to me. He was influential to me. But whatever he tells me to leave, I used to stop it. mu laaj ma nettali ko yépp. He asked me and I explained everything to him. ma wax ko lor bi moo def tam. And I explained the hardship or the suffering involved in it. ndax fekk gëstu naa ci lu bari. Because I had already researched a lot about it. dem naa ci ba Azhar University. I went up to Azhar University about this project, about this topic. dem naa ci ba Khartoum University ngir gëstu. I went up to the level of Khartoum University just for the research. dem nañ ci ba Iran gëstu ko. I went up to Iran doing the same research. bi maanaam ku ci xam dara laa ci li moo lore. Because me, I'm somebody who knows something about the hardship or the difficulties involved in FGM, the harmfulness in it. ma ne ko dama utee ustaas bi nga xam ne. I told him that I am different from the ustaz who you know. wala imam bi nga xam ne. Or the imam who you know. fànni diine bi mu jàngee rek la ci ko xamee. The religion that he learns is the only thing that he knows about it. fànni diine bi mu ko xamee rek ne. It is the only part of the religion that he knows. That's the only part he knows. naan Ummu Atiya daf ko daan def. Saying Ummu Atiya used to do it. ci kanami yónnent bi. In the presence of the Holy Prophet. kon dañ ko war a def. So we should do it. waaye xamul Ummu Atiya lor bi mu doon lor nit ñi moom it. But he didn't know Ummu Atiya, what she was doing was very, very harmful to people. ñoon ñu geestu ko yépp nag. They all decided to do the research. ba tey nag tey laa ci gën a dogu. And up to this day, today is the day I am more involved in it. ñu nekk ci loolu. We were doing things like that. nguur gi bugutoon loolu jamono jooju. And the government of that time didn't like it. Well, you started preaching against FGM, female genital mutilation, as far back as 1986. Beyond that. Yes. mu mel ni yaa ngi commencé woon di wax ci mbiri harafal jigéen ba ko dooree depuis 1986. Or even before, as you just intimated. Yes, as he said, even before that. wala sax balaa loolu comme ni nga ko waxee. And you continued way into the Yaya Jammeh's government. nga continué ko ba dugg ci biir nguuru Yaya Jammeh. Which of those two governments was against your activism against female genital mutilation? ñaari nguur yooyu ñan ñoo ci àndutoon ci li nga xam ne yaa ngi doon wax ci mbiri harafal jigéen ñi. ñu ko ŋàñña. dëgg-dëgg kenn àndu ci woon. Really, none of them didn't like it. Jawara government was against it?
Is that what you Jawara suggest? anduñ ci woon. dinaa la wax benn dalil. I will give you one reason. am na jamono man maag Dr. Aïssatou Touré. There was a time myself and Dr. Aïssatou Touré, Ami Bojang. Ami Bojang, Ami Diouf Koul. Ami Diouf Koul. ñu dem miti Diallo Sonko yàlla na ko yàlla yërëm. We went and met Jallo Sonko, may Allah have mercy on him. fekk mu ngi nekk ministre. He was a minister at the time. fekk ñu ngi soxla area muy MP tam. Because we needed his area, because he was also an MP, a member of parliament. ñu wax ko suñ tànka ba pare. We explained our mission to him. sàkku ci ndimbalam. We asked for his help. mu ne ñu yéen lan ngeen foog. He asked us and said, you people, what do you think? mu ne man suma yaay compagnie yëpp nekk ak ngan simba ngeen foog naa dem ne leen nañ ko ba. He told me all my Yai companies, all my group leaders are Nansimba. They are people who used to circumcise. Then you want me to support you? ngeen bëgg a ñëw foofu wax loolu man nangu ko kon next election ma daanu. So you want me to you come here and tell me that, and you want me to agree with you, but then next elections I will fail. mu ne yéen kay def leen li ngeen a def. He told me, then you people just do what you can do. waaye man duma ci bokk. But I will not be part of it. loolu moo tax. You received no support from the Jawara government. mu ngi mel ni daal nguuri Jawara moom kenn jàppalewu la ci. xam nga foog nga bàyyi xel ci fànn boobu. On that side, you have to be very careful about that. ndax soo ne nguuri Jawara wala nguuri Yaaya kenn jàppalewu la ci. If you say Jawara's regime or Yaya's regime, nobody supported you. waaye di nga gis ne WHO is part of their projects. But you can see that WHO was part of their projects. te ñun government Ministry of Health ci seen boppa ñooñu daan jox ay contracts. And you see that the government, Ministry of Health, was the place where some of our contracts came from. pour ñuy def sensitisation ci yooyu. So that we will go and sensitize people. mun ngaa wax ne su ci nguur gi àndutoon duñ dem. You can say that if the government was not part of it, then we will not go. kon ñaari nguur yi yëpp in principle. So these two governments, in principle, àndoon nañ ci. they were part of it. They were supporting it in a way. waaye seen political gains. But because of their political gains, mënuñoo ñëw in open pour support ñu. they cannot come openly to give us support. waaye for economic reasons. But for economic reasons, WHO projects yi dafa am lu muy àndal. the WHO projects, those projects used to come along with something. Conditionalities. so nga gis ne kon. You can see that. mboolem international convention ci Gambia koy njëkk a sign. All these international conventions, Gambia happens to be the first country to sign. SIDAW ci la bokka. SIDAW was part of it. ak yeneen. And many others. waaye bu ñëwee ba ñu war ko domesticate def ko mbiri suñ dëkka. But when it comes to the domestication of this subject, bu boobaa ñun ñooy saytu sensitization bi. and that time we used to be the people who will go and sensitize the communities. so ñun la dëkk bi imaam yi xamul ni àddina si di doxee ñoo gisee ñun ñu bon ñi waaye ñay side project yooyu ñuy ñëw duñ leen wax dara. Because the imams saw us as the bad people. But those who were in charge of those projects are not like that. They used to come so that we will carry out this job. moo tax ñun la ñoo saaga ñun la ñoo xas ñun la ñoo wax lu ne. So that this is why we are the people they will insult, we are the people they will criticize and say all sorts of things about us. waaye ñun man in particular. But we, especially myself, dama feel ne I am in the right track. I felt that I am on the right path. te kenn mënuma ci yëngal. And nobody can move me from there. Have you ever received threats? Or have you ever been improperly dealt with by the authorities for your activism against female genital mutilation? ŋàññe googu nga xam ne yaa ngi koo ŋàññe xarafal jigéen ñi ndax am na benn jamono joo xam ne def nañ la ci jëf joo xam ne àndut ak luwaa boo xam ne bàyyeekoo na ci kilifa yi. waa xam nga du directly ci man. You know that not directly to me. waaye jumaa jooju nekkoon State House ci jamono Yaaya. But the mosque which was at State House during Yaya's regime.
ku melni suma mbokami Imam Abdoulaye Fati. Somebody like my friend Imam Abdoulaye Fati. Ba legi sax mu ngi ci. Up to now, he is still in it. Single-handedly daf ma dee tudda wax ma lu ko neex. Single-handedly, he used to call my name and say anything that he wants to say. maa ngi fàttale ku am na jamono ci jumaa jooju. I can remember there was a time at that mosque. tudda na ma. He called my name. mu ne naa ragal yàlla. Saying that let me fear Allah. tubaab yi tax may wax lii. It is because of the white man, that's why I am saying these things. xaalis biñ maa fay. The money that they are paying me. maa ngi ciy dundal suma njaboot gi. I am supporting my family with that money. Suma dee mag njaboot gi yow safara lañ jëm. If I die, myself and all my family members will go to the fire. jamono jooju suma doom bu jigéen mu ngi Methodist High School. During those days, my daughter was going to Methodist High School. mu dem xale mi di ko ree di ko tooñ. She went to school and her mates were laughing at her, they were teasing her. mu ñëw di jooy. She came home crying. mu du demati school. She said she was not going back to school. dafa bëgg ma transfer ko. She wants me to transfer her to another school. ndax fii dañ ko gétteen. Because they really disturbed her where she was. am na ñu ko faa ooyee sa Imam Abdoulaye Fati ngay ñëw. Some were even calling her Imam Abdoulaye Fati is coming. ma ne ko bul faale yooyu. I told her, don't mind them. ma naxantee moom. I was able to talk to her, to convince her. ba mu continuer. Until she continued her schooling. tey fi ñu nekk nii. Today, where we are. medical doctor la. She's a medical doctor. mu ngi liggéey. She's working. mus naa xeetale Ablaye ci boppam sa ci lopitaani Banjul. She once even helped Abdoulaye Fati himself at the Banjul hospital. ma bëgg a wax ne li tax ma indi story bi. I want to say why I brought this story. ndax ñoo gënoon a jege yaaya. Because they were closer to Yaya. ñoo ko doon gëmloo ne Babali tubaab bi la àndal. They were the people telling Yaya that Babali is in cahoots with the white men. Ami Bojang tubaab bi la àndal. Ami Bojang is going along with the white men. Aïssatou Touré. Aïssatou Touré. American see ko sponsor pour ñu daal lu bari daal lañ ko doon gëmloo. She's being sponsored by the Americans. A lot of things were said to convince him. Apart from these indirect threats, did the government or authorities at any point in time do anything to you by reason of your activism against female genital mutilation? gannaaw xuppa yooyu nga xam ne moom nga doon jot ndax nguur gi def nañ la dara loo xam ne daal mu ngi aju ci li nga xam ne yaa ngee ŋàññ xarafal bi ñoo xarafal jigéen ñi. bañ may jàpp. Up to the time I am being arrested. amul benn jotaay. There was no meeting. bu Yaya Jammeh musa toog especially rally. Where Yaya Jammeh used to sit, especially rallies. te sànniwul ma xeer. Where he will not say something about me. am na bu ci mujjee. One of the last one, among the last ones. bés dama ñëw fekk suma yaa ngi toog di seetaan télé. One day I came home and found my mother watching TV. mu ne Baba loo def Yaya. He asked me, Baba, what have you done to Yaya? ma ne ko yëguma ko de. I said, well, I'm not aware. mu ne ma léegi mu ngi doon wax mu ne su la jàppee. She told me that Yaya was just saying just recently that if he gets hold of you, sa bàmmeel sax kenn du ko gis. nobody will even see your grave. ma ne ko loolu la wax. I said, is that what he said? su ma ne ma loolu la waxul dëgga. My mother said that's what he said, but he's not telling the truth. comme waxi ni olof ni ñoo waxee rek xamul li ma la bootee. Just as the Wolof say, he doesn't know how I put you on my back. How I raised you. loolu ci boppam. That alone itself. mu newoon su courage bu mag ci man. Decided to give me a big courage. ma continue rek. And I continued. ba nga xamee ne jàpp nañ Aïssatou Touré ak Ami Bojang. Up to the time Aïssatou Touré was arrested with Ami Bojang. ci trip boo xam ne maa ñoom ñoo àndoon Spain for fundraising. On a trip which I went with them to Spain for fundraising. ñaar ñetti yoon. On 2 to 3 times. ñun ñëpp daanaka ñoom lañ jàpp dencaleen. We all went together, but it was just like that. They too were arrested and it was them who were arrested. waaw waaye man itam ma nekk di jaabante diggante kaso Mile 2 ak
Myself, I was going up and down between Mile to the prison and home to go and look at them, to go and visit them. And holding the fort on their behalf until they were released. That court case took 2 years. In those days too. Do you recall what they were charged with? Well, Urumandak charge on nañ leen am déet waaye xam naa ne affaire fonds yi doon riis am na ci lu ñëwoon. Well, am nu ko nguur gi bëggoon a defee through Women's Bureau. Well, that was not clear to me, the charges, but the funds that were coming, the government wanted to take those funds and spend it in the way for the Women's Bureau for something that they think that they wanted to do. ñu déggoo ci ak tubaab bi nga xam ne ci NGO yam bi in Spain lañu reesoon funds yooyu ñu ko Begoña. They decided to agree with the white man called Begoña, whose office sent those funds. Lima óor daal am na ay nangutoo yu ñu bëggoon Aysatu ak Ami defa ñoom. Well, what I later came to know was that there was an agreement which Aysatu and Ami made with them. No, they wanted Aysatu and Ami to have this agreement with them. To agree on certain proposals. Exactly. Why Aysatu ak Ami, including man, ñun ñi demoon receive fond bi ñu tedd ci suuf bañ be lanka di ut ku ñu lankale. Well, myself, Aysatu and Ami Bojang, we were the people. We were the people who went for that fundraising. The three of us refused. We really refused up to the point where there was going to be no way. Then that's how things went. We stood our ground. I can remember where the white man, when we last spoke with him, they said to him, if you want to take back the money, you can take it back, but we will not do what you people want us to do. In essence, Imam, you're telling us that it is as a result of that disgruntledness in government that you would not succumb to what they wanted. And as a result, they brought charges against Aysatu and what's the name of the other lady? And Ami. Aysatu Touré and Ami Bojang. Bon dafa melni li ngeen bañoon pour nangutoo ak li nga xam ne moom la nguur gi soxla woon loolu moo waraloon be ñu teg tuuma yooyu ci kaw Ami Bojang ak Aysatu Touré. Amut leneen. Yes, there is nothing else. Yes. There was a trial, of course, I am made to understand. In your view, that trial was a sham. Amoon na àtte boo xam ne ñu ngi ko doon def yow ci sa gis-gis àtte boobu dafa mel ni tappale la woon daal. Ci lu wér. Quite true. My colleagues have been kind enough to dig this up in the internet, and they have showed me something that is quite interesting, and let me read it out for you and the commission. Suma naataango yi ñoom am na luñ fexe ba lu xatil ma ko ci biir internet bi xaarama jàngal la ko nga dégg ko yaa commission bi. It is a website on what's the name of it? On Frontline Defenders. Ci website la boo xam ne ñu ngi ko tuddee Frontline Defenders. And this is what they have to say. Te lii lañ ca wax. And I quote. Ma wax ko niñ ko bindee. Both Aysatu Touré and Ami Bojang Sissoho have been dragged to court repeatedly over the last 2 years. Aysatu Touré ak Ami Bojang yépp ñu ngi leen doon yóbbu ci court bi ci ñaari at yi ñu weesu yépp. In a seemingly endless case of judicial harassment.
ci atte boo xam ne ni mujjee mooy ne daal ñu ngi leen doon toroxal ci wàlli atte bi ñu leen doon def. By repetitive adjournments and a delaying strategy. di nekk di baamtuwaat rek di ko aj ak di tarder daal li nga xam ne mooy atte biñ ci war a def. That resulted in continued hindrance to the legitimate work of GAMCOTRAP. loolu mel na ni continué na daal di nasaxal li nga xam ne moo di liggéey bu am solo bi GAMCOTRAP di def. The two women human rights defenders were arrested on 11 October 2010. ñoom ñaari jigéen ñi nga xam ne ñoom jamono bu ci nekk rek ñu ngay xeex pour gis ne ak yelleefu nit ki am na ñu ngi leen jàppoon fukki fan ak benn weeri October 2010. And were charged with theft for the alleged embezzlement of 30,000 euros of GAMCOTRAP funding. te li nga xam ne moom lañ leen tuumaaloon mooy sàcca boo xam ne def nañ ko koppar bu toll ci ñett fukki junne ci ay xaalis di dalasi. Fanweeri junne. fanweer mooy ñett fukk waaw. Fanweeri junne mooy ñett. fanweeri junne dalasi. Euro. fanweeri junne euro. Throughout the trial, the defenders have consistently maintained their innocence, emphasizing that they did not use any donor money for personal gains. ci jamono jiñ leen di yóbbu di leen àtte yépp ñoom daal fiñ téye rek lañ téye ne ñoom téyewu amewuñ benn xaalis boo xam ne bu ñeneen la yoo xam ne dañ ko jël jëfoo ko pour seen boppa. Ultimately, they were acquitted. gannaaw bi nag ci lañ leen dal di bàyyi. In a short address after the verdict, Dr. Aissatou Touré seized the opportunity to thank the court for judiciously executing justice. ci kàddu yu gàtta yoo xam ne nag gannaaw buñ waxee ne bàyyi nañ leen Aissatou Touré nag ci la sukkandiku ci jataay boobu dal di fa gaaral ay kàddu yu gàtta yoo xam ne gërëm na ñi nga xam ne ñoo amee wàlli àtte bi ci li nga xam ne jaaral nañ ko ci yoon. And she also thanked organizations, institutions, and media houses and individuals who stood in support of their position throughout the trial. gërëm na tamit mbootaay yeeg liggéeykaay yeeg benn nit yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi leen jàppale woon di leen faral ci jamono jooju yëpp. You believe the charges were trumped up? góom nga ne nag loolu nga xam ne mooy àtte bi nga xam ne moom lañ leen def doon na loo xam ne amut. tuuma bi ñu leen tuumaaloon amut. waaw ñun ñëpp xamul nañ ne kiiraay la rek pour mun a def liñ bugga. We all knew that this thing is just a ploy, just to be able to lay hands on these people. Bugga frustrate suñ effort jamono jooju. Just to frustrate our efforts in those days. Jamono jooju lañ xelal Ogatam. And that was the time when they also informed Oga. Jigéen ñi fekk ñu ngi am baabali seen biir. Saying that as far as Babali is working with these women, buñ dellu gannaaw. they will never go backwards. Ci lañ continuer. That's how they continued. Gaay gën a jublu ci man nag. And they decided to focus on me more. Boo seetee 2010 ak bañ may jàpp sori waate wut. If you look at 2010 and the time they arrested me, it's just close. It's not far from each other. You were arrested in 2012. Wow. ñu ngi la arresté in 2012. Yes. It took 2 years or thereabout. jege ñaari at. But in between, you were doing other activities. waaye ci diggante bi nag am na yeneen yëngu yoo xam ne yaa ngi ko doon def. You had a radio program called Yete in West Coast Radio. am na programme boo xam ne yaa ngi ko doon def ci West Coast Radio ñu ko wax Yete. Tell us about it. wax ñu mbiri programme boobu. And what happened consequently. ak lan moo ci doon xew gannaaw gi. waaw xam nga man sax du ko boo nekkuma nit ku bugg a programme rajo ak télé. I am somebody who doesn't like radio and television programs. waaye ki ñëw a Peter Gomez. But Peter Gomez. ak Camara. And somebody called Camara. nekkoon foog naa ci museum bi ci cultural center bi. Who was at the museum at the cultural center.
ñoo ñëwoon suma kër bés. They came to my compound one day. ñaan ma ñu dañ bëgg ma jël programme. And they appealed to me to take up that program. dimbale leen ci rajo bi daal soxla nañ ko. And help them at the radio. That's what they need. comme ci samon ci ma def mun naa cee génne programme. Like the sermons I used to do, I can make it a program. ma bañ be soona. First of all, initially I refused. waaye Camara suma xarit la bu baax. But Kamara happened to be a friend, a good friend of mine. surtout jamono jooju. Especially during those days. ba ci mujjee gi ma nangu. And later on, I had to agree. ma koy am samedi ci guddi. I used to do the program on Saturdays at night. What was the name of the program? Program bi naka la tuddoon? Yeete. The program was called Yete. And what was it about? Program bi moom lan la ëmboon? waxtaan la daal yee ndaw yi. It was a talks program to provide awareness for the young ones. jéem leen a xamal seen diine ak seen wareefu réew. To make them know their religion and what is required about their country, what they should know about their country. gën leen a dimbale pour ñu mun a préparer seen ëllëg. To help them so that they can prepare for their future. nekk naa ci programme boobu luy dem ci at daal. I was doing that program for almost 1 year. Could you recall when it started? Mun ngaa fàttaliku programme bi kañ la commencé? mënuma koo fàttaliku. No, I cannot remember the date. waaye dama toog bés rek. But there was a day. Peter ñëwaat ci man. Peter came back to me. mu ne ma daal suñ programme bi dama bëgg ñu bàyyi ko. He told me that, well, our program, I would like us to stop the program. ma ne ko lu xew. I asked him what has happened. mu ne ma daal yaa ngi nekk target te tax na rajo bi tam nekk target. He told me that you are already a target, and because of that, my radio has also become a target. te bëgguma ñu tëj rajo bi. And I don't want them to close my radio. ma ne ko yaa ma waxoon ma ñëw de. I said, well, you people invited me to come here. waaye Baba moom xam na ne naka jekk target la. Yeah, but Baba himself knows that he has been a target. kon nañ bàyyi. Then let's stop it. ñu continuer. Then they continued. noonu laa bàyyee. That's how I stopped the program. That program, Bobu. it was only intended to sensitize young Muslims about their obligations and towards society and how to prepare them for the future. That's what you said, right? Programme boobu liñ ci jublu woon rek mooy pour yeen ndaw yi ñu xam seen wàlli diina ak pour waajal leen gis seen ëllëg si biir du loolu la wax. ak seen wareef ci seen réew. waaw. Yes. Apart from that, you didn't do anything else. gannaaw loolu defuloo ci dara. xam nga. Council man musuma def dara. Council, you know that I have never done anything. waaye li ci suma xol bi dinaa ko wax. But what is in my mind, I will say it out. te xam nga jamono ji ñu jógee yow. But you know the era that we have just come out of. ku wax te tàccululoo waaja wéyaluloo waaja bokk nga ci noon yi. Anybody who speaks, you didn't clap for the man, you didn't praise the man, then you have become one of his enemies. boolewuloo ci feccaloo ko de. waaw foog nga bool ko ci rek te. You have to be part of it. te gis nga waarekat. And you see the preachers. saa woo waaree ñëpp kontaan. Whenever you preach, people become happy. Everybody. waxoo dara. You have not said anything. saa woo waaree. Whenever you preach. ñëpp mer. And a lot of people become angry. waxuma lot of everybody. Everybody becomes angry. waxoo dara. You haven't said anything. waaye saa woo waaree. But whenever you preach. ñii kontaan. Some become happy. am ñu mer. Some become very angry. jaar nga ci alikala jigi. Well, you have gone through the truth. noonu la waare mel. That's how preaching is. te man li ma gëm te yëg ko. But what I believe and what I know. te after reveal na boppam. Afterwards, it revealed itself. man yaaya daf ma bañal boppam. Me, Yaya, is just hated me. daf ma bañal boppam te yàlla tax. He just hated me and for nothing, just because of God. ndax toppa na ma ci gàmmu yi ma doon def. Because he followed me about the gamos that I was doing. ba nangu gàmmu googu.
until he took out that gamo. Li dafa nek out of the report sa li do ko fekk ci report bi de li ma la wax ci ni. This is out of the report. What I'm going to say, it's not part of the report. I know. Go ahead. Amon na jamono wa Brusubi. There was a time people at Brusubi ñew ne dañ bëgg ma gamol len. Came to me and said they want me to go and do a gamo for them. Te man gamo rek la mun. And me, I am somebody who really can do gamo. Ma gamol len ñetti at. I did gamos for them for 3 good years. Mbolo mi reuy lol. And the crowd coming there was so big. Wa Brusubi ma dega. The people at Brusubi are listening to me. Am bes There was a day. ya ci bopam mo fa dem. Yaya himself came there. May wa daira bobu $1 million. He gave $1 million to the daira. May jigéen ñooña $1 million ne pour sen marché bi. He gave $1 million to the women for their market. May ñi dé gamo ñaari nak. He gave 2 heads of cattle to the people who are responsible for the gamo. Ne leen ren gamo gi ma yoni ku koy gamo ci. He told them, this year I'm going to send somebody to you who will do the gamo. Lima wax ñu ko dégga. What I'm saying, people are listening to it. Ma ngay yeg yépp. And I'm also aware of everything. Eliman bi kabun kala mané la sante mu calit. The Imam was a Kabunka and his name was Mane. And well then he left his way. Bañ togué di meeting pour gamo gi. When we sat down and at the meeting for the gamo, Suma jerbaat yalla ko yalla yerem Cheikh Louis. my nephew, may Allah have mercy on him, Sheikh Louis, Mu ne nañ yegal Imam Babali lu bon gamo gi. he said, let's inform Babali, whatsoever the case may be. Imam Mane ma dégga mu ngi Brusubi right now. Imam Mane is listening to me. He is at Brusubi right now. Mu taxaw mu ne fo ñaalé mata xana man dama do ñun dañ dof xana. He stood up and said, are we mad to do that? Suñ fi indé Babali dinañ am problème de. If we bring Babali here, we will have a problem. Ak li ñu président defal. And what the president did for us, Nañ ko tégué bor. let's leave him aside. Ma dégga ko. I heard it. That year, did you conduct the No, gamo? no. Fekk sax man ma ngi war na dem America. No, I didn't hear it. And because that year I was prepared to go to America. Gamo bi rek la doon xaar. I was just waiting for that gamo. Ma faf o ko mom imam bi ne ko dama tukki. Then I called that imam and told him that I am traveling. Pour relief ko. He was relieved. Ñu def seen gamo gi. They did their gamo. Mom yaaya mu ne leen seen jumaa ji dinaa leen ko defaralaat. The same Yaya told them, I will build up your mosque. Ba tax gaa yi toj seen jumaa ja. Until to the point they decided to break down their mosque. Dem fa léegi ba tey jumaa ji parewut. If you go there right now, up to now, the mosque is not ready. Joxut leen butut. He didn't give them a butut. Dew ma ci gamo gi. I didn't go to the gamo. Gamo gi door di ris. The gamo started dwindling, Di wàcca. going down, Di wàcca. deteriorating. Ba léegi foog naa amatul sax. Up to the point now, I don't think the gamo is now, they don't do the gamo nowadays. Noonu la demee. This is how things went. Loolu dama la ko wax rek pour nga gis ci toppa yi ma toppa. I just brought out this story to show you how Yaya was following me. Ñaareel bi. The second one. ñetteel bi kañ. Waaw ñetteel bi di dem fukkeel bi. The third one. waxoon naa ci report bi the ideal wife programme boobu. I said something in the report concerning the program called the Ideal Wife. Ndaw si ko si ma ko seexaloon xaw ma naka Haydara. Ami Haydara. Ami Haydara. The presenter of the program, Ami Haydara. Binta Haydara. Okay. Binta Haydara. Okay. Well, bañ dooree di ko def GRTS. When we started doing that program at GRTS. njëlbeenu yoon bi dama ñëw nekk guest speaker bi. The first day I came and became the guest speaker. ci beneen week bi. The following week. ma ñëwaat. I came back. record. And recorded the program. ba waxtu bi jotee. When the time came. fiñ ma indee may nuyoo mbooloo mi déglukat yi. The part where I was exchanging greetings with the public and people who were there. The audience. The audience, yes. rek ma gis screen bi brief. Then I saw the screen go off. ñu génnee ma. And I was taken out. ñu binda to be continued. And they wrote
on the screen that to be continued. ma call Modou Sanyang yal na ko yàlla yërëm. I called Modu Sanyang, may Allah have mercy on him. jamono jooju moo fa nekka. He was the DG during those days. ma ne ko Modou lu xew. I asked him, Modu, what has happened? ma ne ko ñu suma programme bi ñëw rek nga génne ko. I said, my program just started and you decided to stop it. mu ne ma Maodo. He said, Maudo. Maudo means elder. mu ne ma li xew yëpp mënuma la koo wax. He said, what has happened? I cannot tell you that. ma ne ko lu xew. I asked him, what has happened? mu ne ma sa waa ji moo ne nañ ko génnee. He said, the man, he told us to stop your program. bugut a gis sa face ci screen bi. He doesn't want to see your face on the screen. mu ne ma te nga am problème ma am problème dina métti. He said, for you to have a problem and me also to have a problem will be very hard. Will be ma ne ko kon nag génneel. I said to him, then stop the program. Sa waa ji. waaw sa waa ji mooy sa waa ji yowit rek. Who was he? duñ koy tudda. yaa ngi dégg. boobu tam beneen firnde la ne. But yeah, Imam, let's put it on the record. Who was he? Sa waa ji. Your man. Who was your man? Who was he referring to? Alhaji Yahya Jamus Junkuñ Jammeh. Alhaji Yahya Jamus. Boole si say His Excellency. Professor. President. tur bi gudd sëñ bi lii kenn mënu ko. léegi loolu dama la ko jox pour firndeel la ne. I said this just to reveal to you. man dafa am mbañali boppam bu ma bañ. Me, he personally hated me. te wax na ko it. And he also said it. ñetteel bi. wala juróomeel bi léegi wala ñenenteel bi. The fourth one. sumay mbokk jóge nañ ba Fuuta Tooro. My relatives came all the way from Fuuta Tooro. ñii Dakar. Others came from Dakar. ñu ñëw ñaan suma yaay. They came, appealed to me and appealed to my mother. ne dañ bugg a ziyaara bi ñoo def Gunjur ñun taalibe Tiijaan yi njobooti Cheikh Umar bi dañ bugg a ma saytul leen ko. They said the Gamo or the Ziyara they used to do at Gunjur, they want the talibes of Cheikh Umar Foutiou to be in charge of that Ziyara or Gamo. yàlla xam na ne dama bañoon. God knows that I refused initially. man yëfi daayira munuma ko. Daira is something that I don't know, I cannot. li ma enu antanuma ko. What I have been loaded with is too heavy for me. waaye xalifa bi ci jamono jooju. But the Khalifa in those days jaar ci suma yaay. went through my mother. ba suma yaay dugal si làmmiñam. To the point my mother also intervened. mu ne ma dama laa ñaan. And said to me, I am appealing to you. ñi sa mbokk lañ. These people are your relatives. te Gambien si nekk fii ñoom ñoo ne nañ la ko jox. And the Gambians here said, it should be given to you. jëlal rek. Take it. ngeen def ko. And do it. benn yoon ci at mu ne jafewut. Once in a year, it's not difficult. ma ne ko baax na. I said, okay. ñu am meeting. We had a meeting. meeting buñ musa am rek. Whatever meeting we have, ànd naa fa suma xarit yi. I used to go there with friends. ku mel ni Imam Omar Ba. Like Imam Omar Ba. ku mel ni Imam Ahmed Fall. Like Imam Ahmed Fall. ak ñeneen a ñeneen. And others. ñoom ñu won ma niñ buggee. They showed me how they want it. ma ne xalifa bi fii Gambia la fii du Sénégal de. I told the Khalifa, this place here is Gambia. This place is not Senegal, you know. ma ne ko man balaa ma cee duga. I said, me, before I go into this, dañ koo def mbootaay. we will form an organization. ñu register ko. And register the organization. amal ko tur. Name it, have a name for it. account. And we will open an account for it. ñu soga liggéey. And then we will start the work. ba ma ko waxee lii. When I told him this, moom xalifa bi jamono jooju Cerno Habibu Taal. the Khalifa in those days was Cerno Habibu Taal. mu ne ma kan la ñoo tuddee mbootaay bi. He asked me, whom are we going to name this association after? ma ne ko koo xalaat. I asked him, whom are you thinking about? mu ne ma ngeen di ko daayira Cerno Habibu Taal. He said, you can call it Daira Cerno Habibu Taal. yàlla xam na ne. Allah knows that. ma ne ko lu tee ñu tuddee ko daayira Muxtaar li. I said, why can't we call it Daira Muhtar Li? mu ree. He laughed. ma ne ko moom la Gambia gën a xam. I said, that's what the Gambians know. mu ne ma soo buggee. He said, well, if you want. ma ne ko léegi nañ ko tuddee daayira maam yi ñëpp ci ñun.
I said, okay, let's name it after our grandfather, or all of us, our grandfather. ci lañ ko tuddee Cheikh Umar Foutiyu Foundation. That's the time we named it Sheikh Umar Foutiyu Foundation. ci lañ ko register. That's how we went and registered the organization. li ma njëkk a def dañ dem Gunjur. What I first did was we went to Gunjur. suma mag ji Ibu Taal yal na ko yàlla yërëm. My elder brother Ibu Taal, may Allah have mercy on him. moo doon suma secretary ci loola. He was my secretary in that. because soo munee xam council. Because if you know council, Islam dafa am tourism tam. Islam also involves tourism. te tourisme Islam dafa ànd ak économie. And Islam's tourism goes along with economy. te daf dee ekkati réew. And it uplifts a country. nationalhood dugama foofu. And because of the national or the nationalhood, that's why I went in. Patriotism for that. Patriotism, thank you. ma gis ne ni ñoo demee Touba. I saw how we were going to Touba, how ni ñoo demee Tiwaawoon. how people go to Tiwaawoon, ni ñoo demee Njaasaan. how people go to Njaasaan. te ñii ma la tudda yëpp ay taalibe Cheikh Umar Foutiyu lañ. And all this I am naming are talibes of Sheikh Umar Foutiyu. te nangul nañ ko ko. And they agreed for it. ma ne kon nañ restructure waat mbir mi. I said, let's restructure this organization. ma dem waxtaana waa Gunjuri alkaali bi at that time. I went to Gunjur and held a discussion with the alkali at that time. alkaali bi ne ma Gunjur juróom-ñetti kaabiloo fi ne. He told me, Gunjur, we have 8 kabilos here. te kaabiloo yëpp dañ fi am cër. And all those clans have a share in this. mu ne nañ jàpp beneen bis ñun ñëpp ñu daje ñu waxtaan. He said, let's take another day where we can all meet and have this discussion. ba loolu amee. When that took place, bés ba jot. and the day came, man ak imam Omar Ba. myself and Imam Omar Ba. ak koto Ibu Taal yal na ko yàlla yërëm. Plus my elder brother Alhaji Ibu Taal, may Allah have mercy on him. ñoom Amadou Jigo. Amadou Jigo. ak ñeneen daal ci suma mbooloo. And others who were part of my group. ñu dem ama waa Gunjuri meeting. We went and held a meeting with the people of Gunjur. ma ne leen lii suñ ko defee. I told them, if we do this, dina tollu ji foo xam ne. it will come up to a point. yéenay jëriñu. You people will be the beneficiaries. réew mi yëpp jëriñu. And the whole country will be benefited. ñoom ñëpp ñu d'accord. They all agreed. ma ñëw ma ne Thierno Habib. I came and told Cherno Habib, suñ dooree ziyaara bi. when we start this ziyara, lépp luñ collect Gunjur foofu ci ziyaara bi. whatever we happen to collect at the ziyara at Gunjur, dañ koo denca duñ la ko jox de. we are going to keep it. We will not give it to you. ndax su ma ko defee. Because if I do that, di nga dégg ñu ne Baba léegi dajale xaalis bi di ko jox Sénégalais yi. they will say Baba Lee is collecting money and giving it to the Senegalese. te fekk li faa daje du faj dara. And upon that, whatever is being collected there is nothing. mu ne ma fu naka nga koo dencee. He said, how are you going to keep that money? dañoo ubbi account. I said, we are going to open a bank account. mu ne ma waaw man nag kon liñ maa jox ku ko moom. He told me, now what we are going to give me, who is going to be the owner of that? ma ne ko say taalibe luñ la jox hadiya yaa ko moom. I said, well, when your talibes, whatever your talibes give you in Hadiyat, it belongs to you. waaye liy daje Gunjur. But what's going to happen to Gunjur? dina am luñ ci jox kilifa Gunjur yi. We will give something to the elders of Gunjur. li des ñu denca ko. Whatever remains, we will keep that. suñ demee ba am doole. When we go to the point where we are powerful, we have some money, ñu defar structures yoo xam ne. we can build structures nga xam ne ñi dee ñëw di dugg xalwa. whereby people who will come and go into Khalwa, ñi dee ñëw Gunjur di ñaan. people who come to Gunjur to ask for blessings, dinañ am facilities yi ñu war a am yépp. they will have all the facilities that they will need. ñu d'accord ci loolu. We agreed on that. waa Gunjur itam d'accord ci. And the people of Gunjur also agreed on that. ñu def ziyaara bi. We did the ziyara. ñaari at. 2 years. When was the first year of the ziyar? First edition? ziyaare bu njëkk bi moom kañ la woon ban at la woon. walaay sëriñ bi xam nga ne yaa jàmme jàpp ma ja yaa xana suma brain but I cannot remember all those things. You know, Yaya Jammeh has really destroyed my brain. I cannot remember all those things. waaye soo demee ci internet di nga ko gis. But if you go into the internet, maybe you'll see it. foo ziyaara bi. The first ziyara, nit ñi bari lool. there was a big, large crowd.
lañ fa am What we had there, ñu denc ko ci account bi we kept it in an account. li des ñu jox ko kilifa gunjur yi The remaining was given to the elders of Gunjur. second year bi The second year, mboolu mi gën a yokku the crowd became bigger, loolu ñu bare ko fàttale ko fi and yàggut a lot of people can remember it. It wasn't so long ago. bañ demee bay waajal ñetteel bi When we were preparing for the third one, maa ngi faral Nigerian ambassador bi fii ci Banjul jigéen la woon chrétien la I can remember the Nigerian ambassador in Banjul here was a lady, and she was a Christian. daf ma oo She called me. mu ne ma seen ziyaara bi ngeen def Gunjur She told me the ziyara that you do at Gunjur, Cheikh Umar Foutiou am na ay setam yu nekk Nigeria tam Sheikh Omar Futi, who had grandchildren who are also in Nigeria. dëkk na Nigeria tam He once stayed in Nigeria. mu ne ma ñooñu ñu ne She told me that those grandsons of Sheikh Omar in Nigeria said ñoom itam dañ bëgg a bokk ci ziyaara bi they went to be part of the ziyara. kon nang leen koy yëgal So please try and inform them. ma wax ko Ibutal I told Ibutal, bam jubee when the ziyara got nearer, ñu yëgal leen ko we informed them. at moomu That year, ñoom ñi jógee Nigeria seen chartered flight lañ ñëwee the delegation from Nigeria came by a chartered flight. ñu ne Yeah, Imam, the first edition was 2010. waa kay mu ngoog noonu la demee léegi ba nga xamee ne ñoo ñëw nañ When those people came, ñu kontaan ba promise ñu ne nañ dimbale pour ñu sampa jumaa ji foofu there was a big happiness, and they promised that they are going to build a mosque there bañ teg di foundation stone until a foundation stone was laid. te ziyaara bi su jotaan And the ziyara, when it was time for it, dañ daan binda yaaya invite ko we used to write to Yaya and invite him. yaaya ministre bi yoroon wàlli diine la daan ebal mu ñëw Yaya used to send his minister for religious affairs to come and attend. mu ngi maa dégg Ismaila Sambu ñu bari xam nañ ko fi He's listening to me, Ismaila Sambu. A lot of people know him here. kooku taalibi la daf daan bokk ci suñ meeting yi sax ci mujjee gi That man is a Taliban. He sometimes used to be part of our meetings. mooy mu sawar ci lool He was very active in it. waaye ba ma amee interview But when I did an interview, maa ngi fàttaliku Fatou Camara moo ma interview Fatou Network I can remember it was done by Fatu Kamara, Fatu Network. time boobu Fatou ngee liggéey GRTS Fatu was working at the GRTS at that time. mu laaj ma affaire yi béréb bi She asked me about the place itself. ma wax ko ñun liñ góom ci Gunjur I told her what we believed about Gunjur. boroom xam-xam yu bari A lot of people who had the knowledge, ñii nag ulama u suufi yi laay waxee de the leaders in the Sufi sect, ndax school yi dañ bari léegi those are the people I'm talking about, because you have a lot of dañ góom ne groups béréb now. bu yàlla ormal la We believe that this place is a place which was even blessed by Allah. lu fa waay ñaan yàlla dina ko nangu And whatever you pray for Allah at that place, Allah will do it for you. te loolu moo indi woon Cheikh Umar Foutiou foofu And that was the reason why Sheikh Omar Futi came there. def na fa ñeent fukki guddi ak benn He spent 41 nights there. soo nañ màggal béréb bi So this is why we used to, we have that respect for the place, and this is why we have this ziyara. maa ngi fàttaliku it ma nettali jihaad yi Cheikh Umar def ci àddina And I can remember I also narrated the jihads Ak that téere yi- Sheikh Omar did, ak téere yim binda and the books he wrote, ak taalibe yim jàngal and the talibans he taught. ma ne lii kéemaan bi yépp nag I said, what is the More ultimate amazing. about- Yes. li gën a doy waar ci loolu yépp What is so amazing about all that? dem na Màkka tànka la demee He went to Mecca by foot. dunda na Égypte fu nekk la dem He lived in Egypt. He went to a lot of places. te dundaam yépp 72 years la And all he lived in this world was 72 years. lii kéemaan la kii nit yàlla la This is something religious. This man is this man is a Te- religious Man person. of God. Man te of suñ God. daan organise ziyaara bi And when we were organizing these ziyaras, Tiwaawoon laa njëkk a dem I used to go to Tiwawon first. ma waxtaan ak xalifa bi I will discuss with the Khalifa there. li ma daan wax mooy yow ñun nga fa nekkal What he used to tell me was that you are there for us.
ñun taalibi Cheikh Umar lañ. We are Sheikh Umar's talibis. maa ngi fàttale ko dama daan dem Touba ci sëñ Saliou Mbacké. I can remember I used to go to Touba to Serigne Saliou Mbacké. góor gu ma bëggoon la. He was somebody who likes me. su ma demee wax ko ziyaara bi. If I go and tell him about the ziyara, li ma daan wax mooy ndeysaan yal na ko yàlla yërëm. what he used to tell me, may Allah have mercy on him. mu ne ma dag maa gën a dégg tukulóor rek waaye gënoo maa doon tukulóor de. He will tell me, you just had Tukulor more than me, but you are not a better Tukulor than me. You are not more Tukulor than me. You are not more Tukulor than me. Khalifa ba fa nekk tey jii. The Khalifa there today, the same thing la ma dee wax. He used to tell me the same thing. Sëñ Saliou mu ne ma. Serigne Saliou told me, bu soobee yàlla. if Allah agrees, mbir mi ñoo ko bokk ñun ngeen ko defal. well, this thing, we are all part of it. You are doing it for us. Imam Murtada Diop a ngi di Bakaw mu maa dégga. Imam Murtada Diop is here in Bakaw. He's listening to me. saa wu ziyaara bi jotee ñun balaa ñu àgg Gunjur. Every year, if the ziyara comes around, before we go to Gunjur, moom lañ fa fekk ak taalibe fekk wàccee na ñàngami kaamil. we used to meet him there with his talibes, and already they had read the Kamil so many times. Recited. They have recited the Kamil for so many times. lépp li rëy rëy boo xam ne. What it became so big that, ngañ dugga ci. well, this year, Can I engage? Who is engaged? xam nga kentul foog nga xam ne nag yaa joolaa la te joolaay doomi pol yi lañ. well, you should know that. ak lu mun a xew rek foog kal gi nekk suñ diggante. yaa nanguwut de. non armi yaa wa yaay suma doom. amu ci dara loolu ñun ñëpp a jéem. léegi bam ñëwee li njëkk a def. So let's establish it. Ngañ means yaaya. waaw in this context. daa mu ngoog. in this context ngañ mooy yaaya. Ngañ means yaya. léegi bam demee Gunjur. So when he went to Gunjur, mu waxtaana waa Gunjur yi. he discussed with the people of Gunjur. mu seddale fa ay maalo. He gave them some rice. seddale fa ndimbal. and other things. He gave them some help. suma xarit bi Imam Modou Lamine Touré def benn xutba bu rëy ci jumaa Gunjur bi. My friend Imam Modou Lamine Touré did a big khutbah at sermon at the Gunjur Mosque. xamal leen li may def foofu sirku la mooy yàlla la jaamu xërëm la. He told them what I am doing there was relating to idol worshipping. Idol worshipping. waruñ maa alaaw ma ko faa def. They shouldn't allow me to do it there. ah ma ne jaru ko moom waa Gunjur la man duma waa Gunjur. He said, well, it doesn't worth it. He is an indigene of Gunjur. I am not an indigene of Gunjur. léegi ba mu demee ba loolu amee. Well, after that, yaa ne moom moo faa jël. Yaya said he is going to take up the place. ñun ñu génn ci. We left it. We went out of it. ñu door di faree ay nag. They started killing cattle there, cows. gars yi dafa dem di jàng kaamil. They used to go there and read the Kamil and recite. dem ba jamono mu fens foofu waa Gunjur yi sax mënatuñ faa dugga. There was a time he decided to build a fence around the place. Even the city indigenes of Gunjur cannot go in there. dem ba jamono mu rëdd jumaa di ko tabax. There was a time when he decided to build a mosque there. gars yi ñëw ne ma ah waa jaagee samp foofu jumaa de. They came and told me that the man is building a mosque there. ma ne ko ñun la koo sampal. I told them he's building it was for us. su paree rek dinañ ko jot. When it's ready, we will get the place. mu continuer. He continued ba jumaa ji pare. until when the mosque was completed. jumaa jam fa def. The mosque he built there. amul benn jumaa bu nu mel ci Gambia. There is no mosque in the Gambia like it. ay immeuble ñoo fa ne. It was made of some marble stones. jumaa ju seer la. It is an expensive mosque. waaye unfortunately mu ngi deteriorate. But unfortunately, it started deteriorating. Nobody is taking care of it. jamono jooju lañ ma sanction nag ne duma waruma passé Sukuta. That was the time when I was sanctioned that I shouldn't pass Sukuta. How did you know about that sanction? Naka nga xamé téré bobu ñu téré pour romba Sukuta. dama demoon Gunjur bés. There was a day when I went to Gunjur. fekk maa ngi dégg tabax bi ni moo demee. Because I've already heard the building, how it was going on. ma ne xaaral ma dem gis liggéey bi ni moo demee. I said, let me go and see how the work is progressing. ma ñëw bugg a dugga. I came and I wanted to go in there. security bi ne ma bu doo fi mun a dugga. The security people told me that you cannot go in there. ki ma àndaloon. The man I went with, mu ne ma nañ gaaw dellu su ko Jamus déggee naw nañ la fi téye de. he said, let's go back. If Jamus comes to hear about that you are here, you will be arrested.
non lañ delloo. Then we went back. ba ñëwee ba Sukuta. We came all the way to Sukuta. suma téléphone ring. My telephone rang. ma receive. I received the call. xaw ma kan la. I don't know who it was. waaye mu ne ma man la Mr. Bojang. He said, it is me, Mr. Bojang. mu ne ma we have to warn you. He said, we have to warn you. gannaaw si tey bul demati Gunjur. Apart from today, don't step foot in Gunjur. In fact, you are not allowed to exit Sukuta. In fact, you are not allowed to exceed Sukuta. ma ne ko duñu boole. I said, that will not be a bone of contention between mu us. ne ma okay, that's all. He said, okay, that's rek all. mu ring off. Then he rang off. And who do you, that Mr. Bojang, under what authority do you believe he was speaking to you? Mr. Bojang mom ci yan doole wala ci yan digal nga foog ne ci la doon waxee ak yow. well moom mu ne intelligence la liggéeyal authority bee ko ko wax. He said he was working for the intelligence unit and he is working for the government. jamono jooju suñ la ne kaw. is from the top. In those days, if they tell you that it's from the top, na la wóor ne Kanilaya ko wax. you should believe that it's from Kanilaya. Let's look at the names. We have had Ngany. Council, excuse me, I need myself. Yes, please. All right, no problem. Yeah. Yeah, Imam, and yes, you believed. Well, you've mentioned several names. You've mentioned Ngany, you've mentioned Oga, you mentioned Jamus, you mentioned Yaya, you mentioned Jamus Junkung. All these you are referring to the same person, including Koko. Including Kanilai. And Kanilai. Thank you. Okay, good. Xam nga tur yi ma ko ooyee yëpp nag. You know, all the names I called him by, ay turam la de. they are all his name. ba ma koo xam. When I knew him, lu yàgg la. it was a long time. musuma xam ne Yaya la tudda. I never knew that he was called Yaya. Kanilai laa ko xamee I woon. used to call him Kanilai, that's what I knew. wala Jemus. Or Jamus. Wow, interesting. Yes. So, during that time, did you take that threat seriously? Jamono boobu nag ndax tiital yi la doon def yaa ngi ko jàppe woon da nga ko fulaaloon. waaw xam nga. Yes, you know. ku xam Yaya bu baax. Who knows Yaya properly? lu baax lum la wax ne dina ko def. Any good thing that he tells you that he will do it, bu ko faale mun na koo ñàkk a def. don't mind him.
he could change his mind. waaye lu soxor lu metti lu bon lu ne su la ko diggee dina ko def. But anything bad, wicked, and indecent, he can do it. We have seen in the internet a post dated 18 June 2012, and it says it has been announced in the radio news this morning that the annual Gunjur Ziyara has been forbidden this year by the President's office. Thank you. Amna luñ janga ci internet bi ñu ne dañ dégg ci radio bi ñu yébaane fa ne ziyaare bi nga xamne mom lañ wara def Gunjur ren tere nañ ko. That year the ziyara you were going to do in exercise of your religious rights were prohibited, were forbidden. At momo ziyaare bobu nga xamne yang ko doon def pour woné li nga xamne modi sa cër ci diina bi tere nañ la ko. How did you feel when that happened? Lolu bim xewé lo yek? Betuma won. Well, I was not surprised. Ndax xamna ne man fuma ekkati rek. Because me, I knew wherever I was trying to raise up, Yaya du ci ànd. Yaya will not be part of it. Te suma mbokki ustaas yi ak imaam yi lay use. And he will use my fellow imams and ustasis. ñoo njëkk a taxaw publicly. They are the people who will publicly stand ñu condemn and condemn me. soo bàyyee xel. If you can remember, am na jamono Supreme Islamic Council Yaya Jammeh dem fa di joxe speech. there was a time Yaya Jammeh went to the Supreme Islamic Council where he delivered a speech. fekk ñu ngi indi problème Shia Sunni fale yu kenn xamut. That's the time when this Shia Sunni problem rose up here. ma def ci benn sermon. I did one sermon there. ma ne leen lépp moo em ci man Babali. I said, well, me, everything is equal to me, Babali. man li ma itteel mooy ma doon jullit. What I'm interested in is to be a Muslim. buñ dugga ci xaaj yooyu. Let's not go into these differences. ma ne yónnent bi tuddewuñu Shia. I said the Prophet didn't name Shia. tuddewuñu Sunni. He didn't call us Sunni. liñ jàng ci alxuraan mooy. What we learned in the Quran is Nabiullah Ibrahim moo ñu tuddee Muslims. is Nabiullah Ibrahim, the Prophet Ibrahim called us Muslims. kon man Muslim la. Then I am a Muslim. mu def meeting boobu. He did that meeting. mu ne am na koo xam ne. He said there is a person. bilaay wallaay talaay su ma ko téyee. He swore, billahi wallahi tallahi, if I get him. mu ngi def boppam imam mu ne imam la. He made himself an imam. He said he's an imam. te man xam naa ne xamul dara ci islam. And me, I know that he knows nothing in Islam. mu ne moom electrical engineering la def sax. He did electrical engineering. That's what he learned. ñoo ñëpp si alañ. And they are all Shia. mu def ko sermon bu rëy. He made it a big sermon. man la doon wax. He was talking about me. You mean Yaya gave a sermon? waaw. léeg-léeg mu joxe xutbatam di. Yes, sometimes he used to do a sermon. moom lu ne lay def. He does everything. waaye léegi daal ci li ma bëgg a wax. But now what I want to say, noonu lañ baanee Gunjur tam. that's how they banned the Ziyara at Gunjur. du lenn lu dul baaba ba ca feeñoon. It is nothing just because Baba is part of it. ba mu njëkkee toog. When he sat down initially, 1994. fekk maag suma mag ñu ngi operate agency. and that time, me and my elder brother, we were operating an agency. Alhaji Salifu Jallow yal na ko yàlla yërëm. Alhaji Salifu Jallow, may Allah have mercy on him. moo doon operate Olympic Travel Agency. He was the head of the Olympic Travel Agency. maa doon yóbbu ujaaj yeeg umra yeeg yooyu. I was the man leading the people to the Umrah and the Hajj. aj gi la njëkk a condemn. He condemned the Hajj. That was the first thing he condemned. yëpp mu nekk GIA rek koy def. He said GIA will be the only agency who will do the Hajj. fekk lu jiitu loolu maa ngi doon liggéey ak company bu ñoo wax Globe Travel Agency. Before that, I was working with an agency called Globe Travel Agency. at bi mu coup d'état That the year he took over the country. the following month la ma oolu ma dem ba këram. The following month, he called me. I went to his home. State House. At State House. mu ne ma suma yaay dafa war a dem Maka. He told me my mother should go to Mecca. te yow laa bëgg nga yóbbu ko. And I want you to take him, to take her.
ak ñi moo àndal. herself and those going with at her. moomu Globe la fay fayal yaayam ak ñëpp. And that year, he paid the fee to Globe for her mother and those going with her mother. ma ne ko ngañ man mënumaa yóbbu sa yaay de. I told him, Ngañ, me, I cannot take your mother. man am looking after thousands. I'm looking after thousands. te yaayi président. And the president's mother. su ñëwee dina la Babali daf ma sàggane gisuma ko woon. If she comes and tell you, I didn't see Babali. te fekk man maa ngi ci ñeneen. And when I was attending to others who went on Hajj with me. léegi dangaa seet ñi ngi koo booleel. Now you can check. You can pick out people whom you are going to tell her to go with them. bu ko defee ñooñu ko gën a mun a jege. So those people will be nearer to her. maa ngi fàttaliku bu baax. I can remember that properly. ci la jël ku ñoom Modou Lamine Gassama. That's the time he took Modou Lamine Gassama. soldaar la woon. He was a soldier. boole ko ak Fatou Eke Ndiaye. And he also involved Fatou Eke Ndiaye. ci la yaay Kaba Bajo mi tam mu ñu boole ko ci aj bi. Kaba Bajo's mother was also involved in that Hajj. yaay Tuuti Faal ci la bokk ci team bi. Tuti Fal's mother was also involved in that Hajj. ñu ko Ummi Haydara. They call her Ummi Haidara. end up nañ with presidential delegation boobu ci yaayam dem nañ ba luy dem ci fukki nit ak dara. The presidential delegation that year went up to 10 or even more than that. bañ demee ñu def liggéey bu rafet. When they went, they did a very good job. ñu del si. They came back. boobu dégg naa ngañ kontaanoon na ci. I heard that Ngani was very happy about that. waaye ca la em. But that's where it ended. ma bugg a wax ne. I wanted to say that. man personally. Me personally. xaj na bari naa yëngatu. Maybe I was involved in a lot of things. waaye lu jëme réew mi kanam rek laa bugga. But whatever takes this nation forward is all what I want. ak lu ma mun a jaral nag. And whatever it's worth to me. mënuma am nag parle. I cannot be biased and support others and leave others. parle ci ay pateeg yu demee noonu. To be supporting other parties and standing against others. mënuma loolu. I cannot do that. man dama feel ne. Me, I feel that. am na ci suñ biir ay nit ñoo xam ne. There are people amongst us. they are beyond parties. They are beyond parties. but they are nations. But those people are nations. comme Nabillahi Ibrahim. Just like Nabillahi Ibrahim. moom yàlla daf ko ooyee umma. Allah called him Ummah. yàlla daf ko yow nation nga yow ci sa bopp. Allah told him that you are a nation yourself. moo tax doo ma dégg ci ay Supreme Islamic Council ay yeneen mbootaay déedéet. That's why you will not hear me in the Supreme Islamic Council and other organizations. No. te maa ngi ci dara de. But I am doing something. te dinañ ci ñëw de. okay so we leave it at that for now, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much, Council, and thank you, Imam. Thank you. We will take a 1 hour break for lunch and then come back at 2:30. Meeting is adjourned. Thank you.